El granjero detuvo su caballo al instante, el sonido de los cascos muriendo en silencio mientras su novia reía suavemente a su lado, sin darse cuenta de que su mundo acababa de hacerse añicos, porque en el momento en que sus ojos se pasaron en la mujer sola en el camino, con la respiración atrapada en su pecho, y las manos apretadas alrededor de las riendas, era su ex esposa, más delgada de lo que recordaba, su rostro cansado, su vestido suelto pero incapaz de ocultar la inconfundible verdad de su embarazo, y en es segundo cada recuerdo que había enterrado, se abrió camino de vuelta, la había dejado atrás creyendo que el pasado estaba terminado, creyendo que la vida había seguido adelante, pero allí estaba ella, cargando un futuro que no debería existir, mirando al frente como si no tuviera otro lugar a donde ir, su corazón, lecha confusa de miedo, y culpa, preguntas gritando dentro de su mente sobre cómo sucedió esto y por qué estaba sola, mientras la sonrisa de su novia se desvanecía lentamente, sin do la tensión repentina, el camino se sintió más frío, el aire más pesado, y el granjero se dio cuenta de que, un momento puede deshacer años de silencio, porque algunos errores nunca permanecen enterrados, esperan pacientemente a que el segundo exacto en el que escapar ya no es posible. El granjero creyó haber escapado finalmente de las sombras de su pasado, construyendo una vida que parecía completa desde afuera, cabalgando por campos abiertos con su nueva novia a su lado, su risa, mezclándose con el sonido del viento, y para la gente que observaba desde lejos, parecía un hombre que había ganado, su tierra era fértil, sus animales estaban sanos, y su futuro parecía seguro, los vecinos hablaban de su éxito y admiraban lo rápido que había seguido adelante después de su matrimonio fallido. Nadie cuestionaba su felicidad ni el silencio que rodaba su pasado, porque nunca hablaba de ello, se convencía a sí mismo de que lo roto podía permanecer enterrado para siempre, que el amor una vez perdido no merecía un segundo pensamiento, pero en lo profundo de él vivía una inquietud silenciosa que se negaba a nombrar, una sensación de que algo inacabado esperaba más allá del horizonte, porque incluso cuando la vida parece perfecta, las decisiones que tomamos de marcas que el tiempo no puede borrar, y algunos capítulos se cierran solo en apariencia, no en verdad. Mientras el caballo aminoraba la marcha bajo su fuerte agar, el granjero sintió que el mundo se reducía a un solo punto en el polvoriento camino frente a ella. Inmóvil, la luz del sol revelaba lo desgastada que estaba su ropa y lo pálido que se veía su rostro, y antes de que pudiera detenerse, sus ojos se pasaron en la curva de su vientre, inconfundible y pasado de vida, haciendo que su pecho se apretara como si el aire se hubiera desvanecido. Su novia sintió el cambio repentino y se giró para seguir su mirada. La confusión reemplazó la alegría. Mientras el granjero luchaba por estabilizar su respiración, los recuerdos que había encerrado prisioneron contra su mente exigiendo atención. El sonido del viento se sintió más fuerte que antes, y el camino se extendía interminablemente entre el pasado y el presente. Su ex esposa no lo miró de inmediato. Su mirada fija en algún lugar distante como si ya hubiera aceptado cualquier juicio que el mundo le diera, y el silencio lo golpeó más fuerte que cualquier acusación, porque levaba agotamiento en lugar de ira.
Noto la forma en que junto las manos como para prochirse algo invisible. Si pregunto cuánto tiempo había estado allí de pie, cuántas personas habían pasado sin detenerse, cuántas noches había pasado preguntándose a dónde su novia, si movió inquieta a su lado, sin que este encuentro tenía un significado, que ella aún no se había dado, el granjero sintió que la vergüenza le subía a la garganta, porque la vida, que había construido con tanto cuidado de repente, se sentía frágil, equilibrada sobre una verdad que había evitado. Su ex-esposa finalmente levantó la mirada, y por un breve momento se pasaron en la de él, no con odio sino con un reconocimiento silencioso que cortaba más profundo que la culpa. El tiempo pareció dudar como si esperara que actuara, y en esa pausa se dio cuenta de lo fácil que se había convencido a sí mismo de que elegirse era lo mismo que terminar algo. Sin embargo, aquí estaba la prueba de que las consecuencias no desaparecen simplemente porque se ignoran. Su novia se aclaró la garganta. El peso de dos vidas tirando de él en direcciones opuestas. Quería hablar pero las palabras adecuadas se negaban a venir. El miedo se mezclaba con la culpa mientras se preguntaba que le costaría. Siguiente paso, el camino que una vez simbolizó la libertad ahora se sentía como un sendero angosto sin giro seguro, y mientras el caballo se movía debajo de él, impaciente y inconsciente, el granjero comprendió que este encuentro no era un accidente sino un ajuste de cuentas, un momento diseñado para probar al hombre en el que se había convertido contra el hombre que una vez fue, y si eligió el silencio o la verdad, nada permanecería igual una vez que avanzara. El silencio entre ellos se hizo denso y inquietante mientras el granjero permanecía congelado. Sus pensamientos corrían más rápido que su corazón. Las preguntas se acumulaban sin respuestas, cada una más aguda que la anterior. No podía entender cómo estaba embarazada cuando sus vidas se habían separado tan completamente. La idea de otro hombre despertó algo oscuro dentro de él, no celos sino una profunda confusión que sacudió su sentido del orden. Se preguntó quién había estado allí para ella cuando eligió la distancia, quién la había escuchado cuando necesitaba consuelo, y por qué el destino la había colocado aquí de todos los lugares, sola en un camino que no llevaba a ninguna parte, lejos de la ciudad, lejos de la seguridad. Su novia sintió la tensión envolviéndolos como una cuida tensora. Lo observó de cerca, notando la forma en que su mandíbula se apretaba, y sus ojos se negaban a dejar a la mujer frente a ella, pero permaneció en silencio, sin do que las palabras dichas de más, ya pronto podrían romper algo frágil. El granjero tragó saliva, tratando de calmarse, pero cuanto más miraba a su ex-esposa, más inquieto se sentía, porque su quiet elevaba una desesperación silenciosa, como si hubiera llegado al final de sus fuerzas. Notó pequeños detalles que le hacían doler el pecho, el polvo en sus zapatos, la forma en que sus hombros se hundían bajo un peso invisible, la forma cuidadosa en que se paraba como si protegiera la vida dentro de ella. Y comenzó a darse cuenta de que cualquier historia que se escondiera detrás de su presencia no era simple. Su novia se movió ligeramente, dividida entre la preocupación y la moderación, sin querer interrumpir un momento que aún no entendía. El granjero se sintió atrapado entre lo que le debía al pasado y lo que le permitía al presente.
su mente busco una explicación segura pero no encontró ninguna. Cada posibilidad conllevaba consecuencias que no estaba preparado para afrontar. Pensó en lo fácil que la gente cree que una vida está completa cuando pacifica desde fuera, sin cuestión. Nunca lo que se sacrificó para crear esa imagen, su respiración se sentía superficial mientras imaginaba los años que ella había vivido sin él, las luchas que podría haber soportado en silencio, y el miedo que debió haberla seguido hasta este camino solitario, el caballo debajo de él pesa suavemente, rompiendo la quietud por un momento, pero la tensión regresó instantáneamente, más pesada que antes. El granjero sintió que cualquier decisión que tomara a continuación daría forma a matar, que solo este momento sería definir el tipo de hombre que realmente era. Su novia miró una vez más a la mujer embarazada, su expresión eligible, y luego volvió a mirarlo, esperando. El cargado de expectativa, como si el mundo mismo exigiera una respuesta, pero el granjero permaneció atrapado entre el pensamiento y la acción, sabiendo que algunas preguntas, una vez formuladas, lo cambian todo, y algunos silencios, una vez rotos, nunca pueden restaurarse, y mientras el sol colgaba inmóvil sobre ellos, sintió el peso de lo desconocido presionando, obligándolo a enfrentar la verdad de que el pasado no pide permiso antes de regresar. Simplemente lega y espera a que lo enfrentes. El granjero se bajó de su caballo. Sus botas crujeron suavemente en el camino, polvoriento mientras cada paso hacia su ex esposa se sentía más pesado que el anterior. Mantuvo sus ojos fijos en su rostro, buscando ira, reproche, algo que pudiera enfrentar con palabras, pero todo lo que encontró fue dolor, profundo y tecido, un testimonio silencioso de los años que habían compartido y las decisiones que había tomado. Respiró quietamente, casi demasiado quietamente, y luego habló con una voz suave y frágil que levaba el peso de la soledad, explicando que no tenía otro lugar a donde ir, que la vida la había obligado a seguir este camino solitario y que había soportado, sin quejarse, sin pedir ayuda nunca, sin dejar que nadie viera la magnitud de su lucha, pero sus ojos delataban todo lo que se negaba a decir. Llenos de vulnerabilidad, y una súplica tacita que desgarró el corazón del granjero, y en ese instante, todos los errores del pasado volvieron a estrellarse, las discusiones de los que se había alejado, las promesas que no había cumplido, los momentos que había ignorado porque pensaba que el tiempo lo curaría todo, pero al verla allí, cargada de vida y carga, se dio cuenta de que el tiempo no había curado nada, solo había permitido que el arrepentimiento creciera en silencio. Se le hizo un nudo en la garganta al recordar con qué facilidad había desestimado su dolor, lo ciego que había sido ante las necesidades de la persona que una vez significó todo para él. Su mano descansaba inconscientemente sobre su vientre, un pequeño gesto que amplificaba la respuesta, habilidad que ahora lo apremia, y sintió una olada de culpa. No podía nombrar un dolor que ninguna disculpa podía borrar. Su novia permaneció al borde del camino, silenciosa pero observadora, entendiendo que las palabras no eran el puente entre ellos. El viento susurraba entre los árboles y removía el polvo alrededor de sus pies. El sol proyectaba largas sombras que reflejaban la tensión en su pecho. Cada segundo se extendía interminablemente.
Mientras intentaba encontrar una manera de hablar sin causar más dolor, pero el habla la follow, trajado por la enormidad del momento, la mirada de la ex esposa no vaciló, y en su silencio yace una dignidad inquebrantable, una resiliencia nacida de años de supervivencia en solitario. Notó el sutil temblar en su voz mientras relataba sus dificultades, la forma en que había tratado de proteger la vida dentro de ella a pesar del abandono, y una ira silenciosa surgió dentro de él, no hacia el sino hacia sí mismo, hacia las decisiones que los llevaron a ambos aquí, el camino que una vez había prometido libertad ahora se sentía como un corredor de verdad, del que no podía escapar. Cada aliento que tomaba se sentía prestado, cada movimiento deliberado, porque entendía que cada palabra que decía, cada gesto, levar consecuencias mucho más allá de este encuentro, y cuando se detuvo a unos metros de distancia, el viento rozando sus rostros, el silencio entre ellos se cargó, pasado de emoción, suspenso y historia tecida, obligándolo a enfrentar todo lo que había evitado, y supo en ese momento que la reconciliación, la comprensión, o al menos el reconocimiento, no era una opción, sino una necesidad, y acercándose, finalmente se permitió sentir todo el peso de la responsabilidad, la crudeza del arrepentimiento y la innegable verdad de que algunos encuentros no están destinados a castigar sino a despertar el coraje enterrado en lo profundo, exigiendo que enfrente el pasado que tanto había intentado dejar atrás. El silencio flotaba pesadamente en el aire, denso y sofocante, hasta que finalmente su novia habló, su voz aguda pero temblorosa por la emoción, exigiendo la verdad que había estado enterrada en su vacilación durante años, y el granjero sintió una sacudida de pánico cuando la culpa y el miedo chocaron dentro de él. Cada instinto lo instaba a explicar, a justificar, a desenredar de alguna manera la red de consecuencias que su pasado había tejido, pero las palabras se sentían inadecuadas, deslizándose a través de su mente antes de que pudieran llegar a sus labios. Su ex esposa se movió ligeramente, su mirada bajó al suelo, no dispuesta a interferir con la frágil vida que había construido, no dispuesta a ser la causa de la angustia en el presente, y en ese momento comprendió que sus decisiones habían dejado más de una herida, que el dolor que llevaba se reflejaba en las vidas de otros, que no tenían voz ni voto en sus elecciones, vaya el conflicto en los ojos de su novia, una mezcla de amor, confusión y dolor, y se dio cuenta de que la honestidad cerraría la brecha o destrozaría lo que quedaba de confianza. El viento susurraba entre los árboles como si hiciera eco. La agitación dentro de él, la postura de la ex esposa, se mantuvo cautelosa pero digna, sus manos protegiendo la vida que llevaba mientras su coro. Confrontación, y la mente del granjero se llenó de preguntas sobre cómo había llegado a esta encrucijada, cómo los fugaces momentos de egoísmo y miedo habían creado una reacción en cadena, su pecho se apretó al imaginar las noches que ella había pasado sola, la incertidumbre que enfrentaba y la fuerza silenciosa que la había tomado sobrevivir. Anhelaba acercarse pero temía cruzar la frontera invisible que separaba el pasado del presente. Su novia dio un paso más cerca. Su expresión se suavizó por un fugaz segundo mientras buscaba respuestas en su rostro, y sintió el peso de la responsabilidad presionando, más pesado que el sol en lo alto,
mas pasado que el polvo en el camino bajo sus botas, si dio cuenta de que la verd, et no era solo una cuestión de confusión sino un ajuste de cuentas, una oportunidad de enfrentar las consecuencias de las decisiones tomadas con prisa y orgullo, y cuando la ex esposa finalmente levantó la vista, sus ojos se encontraron con los de él, con una mezcla de tristeza y comprensión, comunicando más en silencio de lo que cualquier palabra podría transmitir. La garganta del granjero se apretó, las emociones se agitaron dentro de él como una tormenta, y comprendió que la protección, el amor y la responsabilidad estaban entrelazados de maneras que había ignorado por mucho tiempo. La tensión entre los tres se volvió casi insoportable, del tipo que prisiona el pecho, y hace que el tiempo se sienta suspendido, cada latido un timbre de suspenso, y anticipación, cada respiración un recordatorio de que el pasado, y el presente habían chocado con una fuerza irrevocable, y mientras daba un paso tentativo hacia adelante, equilibrando las necesidades de la mujer frente a él, y la confianza de la que estaba a su lado, se dio cuenta de que algunos momentos exigen courage, que las decisiones que tomamos repercuten mucho más allá de nosotros mismos, y que para seguir adelante, debe enfrentar la verdad con honestidad, compasión y conciencia de que las vidas, los corazones y los futuros penden de un delicado equilibrio, y el viento susurraba a través de los campos abiertos como si lo instara a actuar, a hablar, a aceptar la responsabilidad que había esperado en silencio este mismo momento, un momento cargado de emoción, suspenso y consecuencias irreversibles. El granjero se quedó congelado por un momento, el peso de la decisión presionándolo como el calor del sol del mediodía. Cada instinto le decía que se eligiera, que preservara la vida que había construido con su novia, que ignorara a la mujer que una vez compartió su hogar y su corazón, pero cada recuerdo de promesas rotas y momentos abandonados surgió, negándose a ser silenciado, recordó las noches llenas de discusiones de las que se había eligido, las palabras que nunca dijo, el consuelo que nunca ofreció, y por primera vez sintió la magnitud de la responsabilidad que había evadido. Durante mucho tiempo, el viento susurraba a través de los campos como si lo instara a actuar. Su ex esposa estaba de pie en silencio, sus manos descansando protectoramente sobre su estómago, sus ojos reflejaban fatiga y cautelosa esperanza. Su novia lo observaba con la tensión enroscándose en su pecho, esperando que eligiera, y supo que cualquier camino que tomara redefiniría la confianza, el amor y el courage en ese momento. Su corazón latía con fuerza mientras sopesaba las consecuencias. La vida que había construido cuidadosamente contra la inevitable necesidad humana que tenía ante él. Respiró hondo, sintiendo el polvo bajo sus botas y el sol en su espalda, arraigándose en la realidad de que la evasión nunca había resuelto nada, que huir del pasado solo prolongaba su sombra, y luego, lento y deliberadamente, dio un paso adelante, con voz temblorosa pero firme, reconociendo la verdad que había estado exigiendo reconocimiento, habló con honestidad que sacudió el silencio. Palabras con peso y compasión, admisión, do culpa, ofrecen, do apoyo y expresando la responsabilidad que había descuidado durante demasiado tiempo. Los ojos de su ex esposa se suavizaron, la gratitud se mezcló con el alivio,
una comprensión silenciosa pasó entre ellos, y sintió un cambio dentro de sí mismo, una liberación de las cadenas de la evasión, como si enfrentar las consecuencias le hubi. Divultó una parte de su alma, su novia exhaló lentamente, sin do la sinceridad en su tono, dandos cuenta de que el amor, y la responsabilidad podían coexistir incluso a la sombra de pasados complicados. El caballo se movió impacientemente debajo de él, pero ya no sentía la urgencia de escapar. Había elegido la presencia sobre el miedo, la acción sobre la vacilación, y en esa decisión yacía una redención frágil, pero poderosa. El a su alrededor percha más ligero, aunque la tensión aún persistia, porque las elecciones conllevan su propia gravedad, y comprendió que asumir la responsabilidad no borraba el pasado sino que permitía la posibilidad de sanar. Extendió una mano hacia la mujer frente a él, no como una forma de reclamar lo perdido sino para honrar lo que quedaba, y en ese simple gesto, el camino se sintió menos solitario, el sol más cálido, y el peso de años de evasión comenzó a levantarse. Por primera vez se dio cuenta de que el courage no era la ausencia de miedo, sino la voluntad de enfrentarlo, que el amor no siempre era romántico sino que podía ser humano, protector y duradero, y mientras el viento susurraba a través de los campos abiertos, supo que este momento, frágil pero decisivo, tenía el poder de cambiar el curso de sus vidas, vinculando los errores del pasado con la responsabilidad del presente y permisión de un camino hacia adelante que no era ni simple ni fácil, sino necesario, emotional y real. El granjero extendió su mano lentamente, no con expectativa o deseo sino con un tranquilo sentido del deber, el tipo de sentido que lega cuando un hombre finalmente reconoce el peso de su pasado y las vidas tocadas por sus decisiones. Su novia estaba parada unos pasos detrás, silenciosa pero completamente consciente de la gravedad del momento. Sus ojos se suavizaron al darse cuenta de que la compasión a veces trasciende los sentimientos personales y que presentar la integridad puede ser tan conmovedor como recibirla. La ex esposa colocó una mano temblorosa suavemente sobre su estómago. Sus ojos brillaban con una mezcla de alivio, agotamiento y gratitud, y susurró un simple, casi frágil gracias que levaba más emoción que cualquier gran declaración. El viento se agitó a su alrededor, rozando los campos como si reconociera el cambio que había ocurrido. El polvo se levantó en remolinos perezosos y se asentó suavemente a sus pies, marcando el final de una confrontación, pero no el final de las consecuencias. El granjero sintió una extraña ligereza en su pecho incluso cuando el pasado persistía en las sombras. Había elegido actuar, ofrecer ayuda donde la negligencia una vez había gobernado, rendir cuentas por lo que no podía cambiar y asegurar el futuro sería más seguro. El silencio que siguió no fue incómodo sino cargado, lleno de comprensión de que algunas resolutions son silenciosas, casi invisibles, pero poderosas. Su novia finalmente exhaló, su presencia firme y comprensiva, reconocen, do que el amor a menudo se trata de paciencia, observación y ser testigo del courage en lugar de controlar los resultados. La mirada de la ex esposa se encontró con la suya brevemente, un reconocimiento silencioso que pasó entre ellos de que los años de arrepentimiento podían coexistir con el potencial de curación. El sol se puso más bajo,
proyectando largas sombras doradas sobre el camino polvoriento, un recordatorio de que el tiempo continúa. Independientemente de las pruebas que enfrentimos, el granjero ajustó su postura, consciente de que cada paso adelante traería lecciones aprendidas y empatía ganada, entendió que la vida no siempre castiga de inmediato, espera, patient y inevitable, hasta que la conciencia exige un ajusticuentas, y es momento había legado, dando forma a sus acciones con claridad y peso moral, la exesposa. Asintió sutilmente, una promesa silenciosa de que el pasado no dictaría miedo por el futuro. El granjero devolvió un pequeño y tentativo asentimiento, sabiendo que ofrecer ayuda no baraba la error sino que enraba la responsabilidad. El persia más ligero pero lino de reflexión. Cada latido del corazón, un recordatorio de que las decisiones importan, que la decencia humana me en el courage de actuar correctamente incluso cuando es incómodo. Miro una vez más a su novia, cuya expresión reflejaba respeto y comprensión en lugar de celos o resentimiento. Juntos la vieron, mientras daba los primeros pasos, símbolo de resiliencia y confianza frente a la incertidumbre, y en es silencio compartido, entre los campos susurrantes y la luz que se desvanecía, el granjero se dio cuenta de que algunos momentos dejan marcas no porque son dramáticos o ruidosos, sino porque exigen la honestidad más profunda, la compasión más verdadera y el courage inquebrantable para hacer lo correcto, y aunque nada podría deshacer el pasado por completo, el acto de asumir la responsabilidad, de ofrecer ayuda con humildad y respeto, creó un puente entre vidas rotas, una esperanza sutil pero duradera de que el futuro podría moldearse con conciencia, empatía y humanidad, demostrando que a veces los actos más simples tienen el impacto más duradero, y que el ajusticuentas de la vida es patient y justo, esperando solo a aquellos lo suficientemente valientes para enfrentarlo.